So this is our bakery. We do sourdough English muffins, sourdough crumpets. Crumpets for all the non-English people, for the Arabic people. Think of a taif, but for our English people. Behind me here is where we do all our production in the morning. So all of our dough balling, bun dividing, mix all our dough. Then after that, we start with the pizza production. We do pizza bases over here. Behind me on this side, we do our English muffins, which are being baked at the moment, and we do our sourdough crumpets over here on the grills. كرومبت شو يعني كرومبت؟ ايه؟ محير بين بانكيك وقطايف. Very fluffy. مع شو بيكلون؟ Honey, butter, عليها دبس وتاني, Vegemite, ricotta. No, مش هاي. تخيلوا قطايف سميكه حمصها من تحت مثل البانكيك. عم بتخيل اذا القصه بالنص بس شكلها صعبه، بس ما بيمنع تحطوا اثنين، وحده ثانيه فوقها، تشيز، هام، مايو، ماسترد، بيكن in the middle. It's fresh, spongy. لا قطايف ولا راحوا ولا اجوا. ولا interesting, very interesting. والحلو فيها صار بتنحط بالباكجينج بتضلها طازه. I'm Anthony Telford. I'm the group executive chef for the whole group. Some of the extra things that we do here at the bakery, we do a series of breads as well, like a French style pochon, which is basically means bag. We do a batard and we do a baguette as well. So we've got some of them here. So this is our batard, the pochon. So we use a buckwheat pochon and our baguette. English muffin. It's like a bread roll, but it's covered in semolina and polenta top and bottom. So it's got crunchiness when you bake it. When you eat it, you fill it with bacon, eggs, tomato, avocado, whatever you like. Perfect for breakfast. So sourdough starter is basically flour and water that's been fermented. You add a bit of sugar or some sweetener, sometimes honey, sometimes dates, could be anything, to give it the feed. And basically what it does, it ferments the flour, which makes it easier for digestion. And over here, that's one that we've just fed. So basically every day we have to feed the starter to build it up and it gets strength. So this here will come up to here, that's when we use it. We're doing the burnt bass cheesecake. So what we have here, we've got 3 layers of paper, and that helps because it cooks at 230 degrees Celsius. So the paper acts as an insulator when we put the cheesecake mix inside. So what we'll do, for a 1 kilo cheesecake, there we go, mix in, and we'll take this over to the oven, 230 degrees for 30 minutes, ready to go. All right, so after 30 minutes, there we go. Nice and wobbly, so soft on the inside, and that will set when it goes cold to be nice and creamy on the inside. That's what we want. So that nice burnt topping, which is indicative of the Spanish cheesecake, the burnt bass cheesecake. من وقت ما بلشت البرمة وبدوق انجلش مافن. انجلش مافن، اكس بنديكت، صوص هولنديز، بيكن اور سالمون. بس ولا مرة شفتهم كيف بينعملوا. كنت ضيع شوي. كيف مرات بتطلع سميكة ومرات أخف، كيف مرات بتطلع فلوفي ومرات أقل. And then comes this. Oof.
لا انا هيدي بحط فيها برجر، بحط فيها لحمه، بحط فيها جبنه، بحط 3 فوق بعضهم وبنام عليهم بالليل. اوه ماي جاد. smell and richness of sourdough. إذا بدكم تفتحوا كافيه، عبالكم شي هين، بتفتحوا العلبة، بتحطوها، بتقصوها، بتحطوها على التوستر، بتسخنوها شوي. easy to do, quick and fast. So over here we have our pizza bases that we make. These are sold in retail, so people buy them for home. Great to have in the freezer. The kids when they come home from school, late night dinner, can't think of what to make a pizza dough. الصوص تومات تبع البيتزا ما بحياتها ممنوع يكون فيها توم، ممنوع باي برنسبل، مثل الحمص ممنوع يكون فيه توم. فهيدي بتجي مثل ما هي. ريحة البندورات جنة، مش معقول شو حلوة. بيوتيفول. عجينة ساوردو خفيفة نظيفة سريعة، شايفينها مثل ما شايفين. nothing، مش مخبر. بتطلبوها على البيت، بتشتروها لاولادكم، بتحطوا عليها جبنة، هام، بيكن، whatever you want. ready to be enjoyed. هاي منقوشة لبنانية اخذ باسبور طلياني. فهيدي هي وهيك بتحطوا عليها جبنة، بتحطوا عليها زعتر، بتحطوا عليها خضرة، بتلفوها ساندويش. and you enjoy a daily amazing boost of happiness. love it. اوف لا اوف. انا في الدغري بالحديث بعد ما عرفكم على المعمل وانا وين في الدغري بالموضوع بعد ما وقفت وقلت لكم شو عم بعمل. بس الريحه واصله برا على الطريق، وواضحه انه في شيء كتير حلو جوا عم بيصير. سينامون رول فريشلي ميد بالكرتونه. ما في مشكل اذا الشقفه البرانيه لزقت، لانه اساسا نحن ما بدنا اياها. ليش؟ لانه السينامون رول بيتاكل من جوا لبرا، فريش، قرفه. واو. هيدا أول سينامون رول باكله خفيف، سكره خفيف، زبدة كتير 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 قليل، ما عم بيلمع، ما عم بيلزق، straight forward. cinnamon and bread, cinnamon and love. مش دلع. واو. So it's nice and creamy on the inside. Oh, it's so nice. So nice. Oh my god. Oof. Can I have some in the bags for me to take home in Lebanon? You can have it, of course. Oh my goodness. Light sweetness, very smooth, balanced, lemon, creamy. But in Arabic we say مش دلع، مش just bam. برافو. اهلا وسهلا فيك انثوني، كثير مبسوطين انه انت هون معنا تاني مرة. اول مرة جيت لعنا على سيركيولر كي على سولت ميتس تشيز، اند هلا جاي لعنا على الفابريكا اسمها This Is Us. Hi, I'm Danny Saab, my wife Pauline. خلقونين هون. أهلي من الحرس الجبي ومن الدمين، وأهلا البولين. من حردين ومن جبال. So initially we started as Salt Meats Cheese, and predominantly المحلات كانوا كله restaurants and bars. But جاء COVID وصار في restrictions, we changed our business model, and that's why This Is Us was born. We started producing products for supermarket use, because that's where people could go to eat. People weren't allowed to go to restaurants anymore and drink and eat. So by virtue of COVID, This Is Us was born, hence the reason why we moved into grab and go and producing quality retail products. شغل كتير صح، واضح، شفتوا كل شيء حبيته وانبسطت فيه كتير، والأهم بعد طلعوا الباكجينج. فينا نسميه انترناشونال ستاندرد باكجينج، فينا نسميه باكجينج اوت اوف ذا بوكس، فينا نسميه الوان حلوين بفوتوا على القلب، نايلون ترانسبيرنت بتشوفوا شو عم بيصير جوا، everything's fresh، ما في شيء مخبى، جوا كل نيوتريشن فاكتس، نقوا باكجينج روعة. If you think English muffins بس للأوتيلات صار فيكم تطلبوهم بالبيت، روعة، عظيمين، هاي وش عنا منهم بلبنان. وحتى هول garlic herb and garlic crouton، فيكم في عندهم بارميزان كروتون اذا بدكم للسلاد. جريت ديسكفري، رح اقعد اتروق. كثير انبسطت جيت لهون.
اوكي يلا ديفيد نيكست. اوكي خلص نترك مجال ناكل عند حدا تاني. بس قلت وحده للطريق ما بتشكل شيء. هيك بتنعمل هيدي الفكره، فيكم تعملوها بالبيت. فيري كولرفul فريش، مش معقول قطايف ولا راحوا ولا اجوا. ريكوتا، هاني، ريد فروتس. تفضل. اوه ماي جاد شو طيبه. حسيت على حالي عم باكل قطايف قشطه. اوف.